asked Felipe to interpret for the sake of our Spanish hearers. So you got to be loud, brother. Él quiere que hable bien fuerte, así que me pueden escuchar bien o no? Sí, ok, muy bien. Okay, I want to begin. I want to read a scripture from Matthew chapter 10, and it's a bit lengthy, and I'll read it, and then I want to talk a little bit about it. El pastor Jeremías va a leer el capítulo número 10 de San Mateo. Es un poco largo, lo va a leer el primero en inglés y después yo lo voy a leer en español. Matthew chapter 10, beginning of verse 16. Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Beware of men, for they will deliver you over to courts and flog you in their synagogues, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear witness before them and the Gentiles. When they deliver you over, do not be anxious how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you in that hour. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will deliver brother over to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death. And you will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next. For truly I say to you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for the disciple to be like his teacher and the servant like his master. If they have called the master of the house Beelzebul, which is Satan, how much more will they malign those of his household? So, have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you in the dark, say in the light. And what you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Are not 2 sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, you are of more value than many sparrows. So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Ok, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo número 10, comenzando en el versículo 16. Dice, hablando acerca de las persecuciones venideras, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en los cielos habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de ser revelado. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que
oís o has oído proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden los pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros de muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es la palabra del Señor. It's a heavy passage, isn't it? Es un pasaje muy pesado, ¿no? Here imagine Christ speaking to his disciples, and he tells them what we just heard. Imagínense a Jesucristo hablando a sus discípulos y diciéndole lo que acabamos de escuchar. He's saying, men are going to drag you before kings. Él está diciendo que los hombres les van a arrastrar delante de los reyes. You're going to be brutally mistreated. Van a ser brutalmente maltratados. And he doesn't give them a war cry to fight back, does he? Y él no les da una oportunidad para hablar o defenderse de regreso, ¿no? What does he say? ¿Qué es lo que está diciendo? Don't be afraid. No temáis. There is one you should be afraid of. Pero hay alguien al cual deben de temer. Who's that? ¿Quién es ese? Why? ¿Por qué? He can destroy both body and soul in hell forever. Aquella persona puede destruir el alma y el cuerpo por siempre en el infierno. But man, what can man do? Pero ¿qué es lo que puede hacer el hombre? You know, I often think of those martyrs who've been killed in this fashion before kings and burned alive hundreds of years ago. A veces pienso acerca de esos motivos que pueden matar al hombre, quemarlo hace muchos años atrás. What have they been doing for the last 700 years? ¿Qué es lo que han estado haciendo por los últimos 700 años? They're worshiping God in glory. Han estado adorando al Señor en la gloria, aquellos que han muerto, aquellos que han sido brutalmente asesinados por la causa de Cristo. They're seeing what we have yet to see. Hemos visto lo que a veces todavía falta por ver. You think any of them would go back and say, you know what, let's redo this. I'll recant. I don't want to be burned. Let's backtrack 700 years. You think anybody would say that? Ustedes se imaginan que a lo mejor esos mártires que murieron hace muchos años atrás, si pudieran volver de nuevo a vivir, dirían, ¿saben? No voy a morir por esa causa. A lo mejor no voy a morir por Cristo. ¿Ustedes creen que harían eso? Christian, the reality of being a Christian is twofold. La realidad, queridos hermanos, de ser cristiano está envasado en dos cosas. First, you've come to fear God. Lo primero, ustedes llegan a temer al Señor. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. You realize, what am I living this life in a temporal way for when there's one who will judge me for eternity? Ustedes piensan y se dan cuenta de qué es lo que vale esta vida si hay otra vida que me espera en la eternidad. The fear of God strikes your heart. El temor a Jehová es lo que golpea tu corazón. And you know what the fear of men is in comparison to the fear of God? Entonces, si comparamos cuál es el temor al hombre comparado con el temor de Jehová, it's like Psalm chapter 2. The nations rage and they plot together against God. And what does God do? He laughs at them. es como leemos en el Salmo número 2, que dice que las naciones pelean entre ellas y hacen guerra en contra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios se ríe. ¿No? This is beautifully described for us in the book of Acts. Esto está hermosamente descrito para nosotros en el libro de los Hechos. Here was Herod. He hated Christians, had Christians put to death. He was a ruler in his time. Herodes en ese tiempo odiaba
lo siento, los creyentes, odiaba a las personas que tenían temor a Dios. How did Herod die? ¿Cómo murió Herodes? One moment, he took glory for himself. The En- people were saying, "Behold, a God, not a man." And God said, "Enough." And he died. En un momento él dijo, yo soy más grande que Dios, tomó la gloria para sí. En un instante Dios dijo, basta, y Herodes murió. The strongest man, his life is in his nostrils. Dice que el hombre más fuerte, su vida depende de la próxima respiración. The Christian is one who's come to fear God rather than fear man. El cristiano es aquel que llega y se acerca en temor a Jehová en vez de temer al hombre. But the second dimension of being a Christian is coming to treasure Christ. Pero también está la otra dimensión de ser cristiano, que es llegar a querer, a atesorar a Jesucristo. He's the treasure you found in the field that is worth selling everything to have. Jesucristo es el tesoro que está escondido en un terreno y el cual tú vendes todo lo que tienes para adquirir ese tesoro que está en ese terreno. It's a treasure so precious that once you grab hold of Christ, you wouldn't trade it for anything, Es un tesoro tan precioso que no lo cambiaría por nada. including when people come and say, "Put Christ down or we'll beat you." Incluso cuando la gente te dice, renuncia a tu Salvador, renuncia a tu Jesucristo o te matamos. And you say, "Put Christ down?" Ellos dicen, ¿y renuncia a Jesucristo? Because you're going to beat me? ¿Porque tú me vas a pegar? Polycarp, as he stood atop the wood to be burned alive, was told to blaspheme Christ. Polycarp. A Polycarp, antes de ser quemado por Cristo, le dieron la posibilidad de elegir. Polycarp's answer was phenomenal. I can't quote it exactly, but he essentially said, "Blaspheme Christ, light the fire." Y esta persona dijo, ¿por qué voy a blasfemar acerca de Cristo? Ella se rió, no fue una pregunta que el cual ella responder positivamente. Not only is the fear of man ludicrous when you've come to fear God, but the love of your flesh and your bodily comfort is ludicrous when you've come to treasure Christ. No solamente cuando tú te amas a ti mismo es algo lucrativo, sino que el amar a Dios, el amar lo que Cristo ha hecho por ti es algo completamente mucho más valioso. Guys, the fact of the matter is, in this country, most of us will not have to face physical persecution for following Christ. La verdad es que en el país donde vivimos, ninguno de los cristianos va a llegar al punto de ser perseguido por la fe, al punto de ser brutalizado físicamente. If you were a drunk who went around to the clubs, you face persecution from your buddies, but it might be them mocking you or just leaving you alone. Si ustedes tienen amigos que son borrachos o son buenos para beber, a lo mejor la mayor persecución que van a recibir es que sean aislados, que sean desechados por esos amigos que no comparten la misma fe que ustedes comparten. If you were living in rampant sexual immorality, you will face persecution from our day and age in a sexual revolution. They'll mock you, they'll make fun of you, they'll persecute you. Si ustedes viven una vida que quiere agradar a Dios y se abstienen de inmoralidad sexual, a lo mejor van a ser perseguidos, a lo mejor ridiculizados por el hecho de que ustedes quieren vivir una vida que no está de acuerdo a la sexualidad libertina que este mundo predica. But few of us are going to have the type of physical persecution which Christ describes in Matthew 10. Ninguno va a tener esa persecución en la cual Jesucristo describe en Mateo 10. Our dear brother here, George, has repented and turned from sin, which in its nature may lead to physical persecution. Nuestro hermano Jorge acá, él va a demostrar su arrepentimiento al pecado que lo separaba con Dios.
The lifestyle that George lived in his wicked sin is a lifestyle that may require men putting their hands on him because he's now following Christ. El estilo de vida que Jorge estaba viviendo, sin duda era un estilo de vida que lo iba a llevar a la destrucción. We as a church are praying that God would be merciful, Como iglesia, nosotros hemos estado orando que Dios sea misericordioso, that God would move in these men's hearts to relent, que Dios mueva a estos hombres que están perdidos, incluidos todos nosotros antes de conocer a Cristo, y que acercara nuestro corazón hacia Él. But as I've talked to George, and some of you have talked to George, regardless of whether they show mercy or not, he's ready to pick up his cross. Y en el caso de Jorge, con la persona con la cual él interactuaba, a lo mejor va a ser desechado por ellos, pero nosotros oramos para que Dios ejecute misericordia en aquellas personas, para que a pesar de que a lo mejor se van a desechar o van a aislar a Jorge, que Dios muestre misericordia y que les alcance a ellos también en la salvación. Not because George is, made of a different cloth than you and me, No porque Jorge se ha hecho de algo diferente a lo que todos nosotros estamos hechos, not because he's strong and courageous. no porque él es fuerte y poderoso. The reason George is willing to pick up his cross regardless of the consequence is the same reason that every Christian here is willing to pick up their cross regardless of the consequence. La razón por la cual Jorge está decidiendo seguir a Cristo y, como dice la Escritura, tomar su cruz, seguirle, no es diferente por la cual todos nosotros tenemos que levantar nuestra cruz diariamente. Because you've seen the glory and the majesty of God and it struck terror into your heart. Es porque ustedes han experimentado y han visto la gloria de Dios y cómo esa gloria a veces puede ser una gloria que terroriza al darnos cuenta de la majestad. And because you've come to see the beauty and the majesty and the holiness and the purity of Jesus Christ, and you treasure him above all things. Y porque más que nada ustedes han podido conocer y atesorar lo que es la persona de Cristo en su majestad, en su santidad, en su misericordia y en su amor. And so what we're going to do now with George is baptize him. Así es lo que vamos a hacer ahora, vamos a bautizar a Jorge. And you know what this is in Matthew 10? Y ustedes saben lo que es esto en Mateo número 10. This is Matthew 10:33. Mateo 10:33. Whoever acknowledges me before men, I will acknowledge before my Father who is in heaven. Aquel hombre que me reconoce delante de los hombres, Jesucristo dice, yo le voy a reconocer delante de mi Padre en los cielos. Whoever denies me before men, I will deny before my Father who is in heaven. Pero aquel que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre en los cielos. Christian, this act of public baptism is a public declaration that no matter what man threatens to do, I stand with Christ. El bautismo es una declaración pública de que el testimonio de que no me importa lo que yo digo, es no me importa lo que los hombres me hagan o quieran hacerme. Yo estoy publicando de una manera abierta de que yo voy a confesar a Cristo como mi Salvador. Because Christ is more precious than even our physical health. Christ is more precious than even our physical health. Porque Jesucristo no nos ha prometido una salud física. Yeah. So, brother, you can come under our arms. Michael. George, do you confess that your righteousness and salvation and justification is found in the life, death, and resurrection of Jesus Christ and not of your own works? Yes. Well, then it is with that confession that we now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Praise God.